Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin. A yau za mu duba yadda ake cire background ne daga cikin hoto. In aka duba wannan hoton za a ga cewa yana da background. So ba tare da amfani da wani complex software ba ko kuma Photoshop, za mu yi amfani da wani website da ake kira TinyWow. Idan muka je TinyWow za mu click in akan image background remover, sai mu nemo shi wannan hoto da muke son mu cire wa background. Maybe muna son mu yi amfani da shi akan poster ne ko mu yi amfani mu canja mashi dai background, sai mu zaɓe shi mu kyale shi ya ɗan yi uploading. In ya gama uploading sai mu danna remove, za mu choosing transparent background ɗin can saboda ya cire mana background ɗin. In aka ansa wannan ɗan tambayar za a ga inda zai ce ya cire background ɗin, gashi nan background ɗin ya fita, kuma ba mu damar da za mu yi downloading ɗin shi. To za mu iya saving ɗin shi a drive ɗinmu ko kuma mu saving din shi a cikin kwamfuta. To yanzu za mu saving din shi ne a cikin kwamfuta. Gashi nan ya sauko, za mu buɗe domin mu gani. In muka duba za mu ga cewar gashi nan hoto background ɗinsa ya fita. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna like da subscribe, kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun wasu sababbin videos ɗin idan na sake su. Na gode.